Sarah, I can't submit. I haven't got your picture and the documents. Oh my God. Okay, let me check you. Okay, let's. I know. I don't have the document. Too bad. I told your father about that since yesterday. Good And morning, teacher. But not yet sending me the docs, so I cannot submit. I don't know. I'm still opening the form. Just I just need to upload, Oh my but goodness. I don't have your pics and your documents. So Wow. Okay. I changed my laptop language to Indonesian and now I don't understand anything. yeah, but I feel bad because your work is so good, Sarah. We should have, like submit it. And I thought we can submit until midnight, but they announced that it has to be 3 p.m., which is, an hour ago. I don't really mind. Why? Why a lot of English? Yeah, this is Okay. So okay, probably or Sarah, we can save it for the next competition probably. yeah, and besides right now I'm trying to make a calculator using Python. All right. And how about the you you don't want to join the competition I just sent you? No, not interested That was a competition? because this one, the International Cambridge Factor Olympiad. Do you want to join it? Oh no. Because your dad told me that you have to join any competition. So if you are interested, we can, like try to take a look at it. Probably. Hold on. Let me share screen, okay. Hafiz. Oke, Hafiz masuk. Bentar ya, Hafiz. Kak Cika sambil ngecek dulu ini lomba ini ya. Hafiz. Oke, Hafiz baca chat. There. You can choose physics, chemistry, biology, mathematics, science, English, coding, and drawing. I think this is interesting, I think. But I don't know yet what kind of question they will be giving. Syllabus. So you are junior high school, right? So we'll take a look at coding and then see. Hafiz kabarin ya, grade. Sarah, are you grade 7, right? Robo main apa ya? What is I'm Robo? grade 6. You are grade 6? Oh my God, I keep thinking that you are already, okay. Grade 6 coding. Okay, sorry. Grade 6 coding. Ada. Elementary coding. So you are on elementary coding. Grade 6. Oh, with Scratch. You are beyond this. So beyond this, Sarah. Huh? Operator, addition, subtraction, multiplication, division, join, comparison, whole number, operation, number theory. Wait, is this like math? I don't know. I think yes. They, I think it is Scratch. Basically just Scratch.
So any scratch. So you, oh Sarah, how about we sign in for this competition and then you submit the one you create for this the last today's late submission competition. You can use it for this one. How about that? Huh? Let's register for this one, but using your work for meant to be sent to the one we missed today. Vic, Ya, ayo, come on Vic, mari, mari kita oh itu ya Vic, scraping kan sekarang masih scraping. ya. Betul. Yuk kita scraping yuk. Ntar dulu ya, mau lihat dulu. Yang itu Berarti mesti Olimpiade. main Share screen, Vic. Kak Jika sambil ngeliatin ini ya, ntar dulu. Oh iya ya, Sera kirim dulu ini ke siapa ya? Ke Liu ya, coba ya. Liu juga coba ya. Ini jadwal diperpanjang tuh yang mana sih, Sera? Sampai kapan? Sampai kapan kita bisa daftar ini? Coding 3 Desember, Sarah, we still have lots of time to masih bisa lama. Ya udahlah daftar aja yuk, Sarah. Wait, I'm trying to figure out something. Oke. I will stop share then. I think this is worth it. Oh, udah ada. Per 2 detik akan ngeprint. Oh, ya dan akan nge-scroll. Oh, gue masuk gak ya? Hari ini tuh siapa aja ya? Apa nggak bisa? Berarti Vicky, terus Sarah, Hugo, Tiffany, Vicky, Hafiz udah masuk. Oke, Aisyah masih kita nggak ya? Oke. Berarti let me know if you are interested, Sarah. You're doing this. Hah? Calculator. All right. Nice. Later on you can make, like a GUI for this calculator. It's going to be so much fun. Okay, I will let you do it for a while. Well, checking. Checking. Oke, keliling. Hafiz kasih kabar ya, Hafiz. Oke, udah. Kita sudah melakukan dokumentasi. Sekarang kita cek. Oh iya, kita tuh mau connect ke mail ya. Wondering nih, mailnya tuh kemana ya? Ke Gmail atau any email ya? Karena kalau Gmailnya ngasih akses juga belum tentu bisa. Pop3-nya dia boleh ya, Kak ya? Bisa boleh ya? Mari kita lihat. belum ini sih apa ya? Masih banyak banget, cuma aku mau coba info secretnya dulu. Ya. Ya. Ibu itu apa sih? Dia baru baca ya WhatsApp ketiga.
Oke, berarti coba ya waktu itu pernah baca how to scrape for some info and send it to email. If I found itu di mana ya, baca di mana ya? Kita juga bisa loh scraping alamat email orang loh dari semua website. Jadi ngumpulin, tapi itu makanya tujuannya untuk menghack kayak Beautiful Soul, iya, atau Selenium, bener. Lah, terus mana kok kagak ada tutorialnya? Let's scraping, let's start. Request, install. Terus, find, import. Tuh, pakai SMTP libvic. Apa dulu bikinnya di mana lagi waktu itu ya? Ini mah scraping email. Restoran. Hmm. Oke, sambil baca. Scrappy, oh iya bisa pakai Scrappy juga ya. Lupa ya. Hmm. Tapi harus pakai SMTP lib. Codingnya ada di mana ya? Waktu itu pernah lihat. Oh my god. Coba cek share dulu. Sampai option 2. Add. Ah, nice. Wrong operation. Wrong option. Invalid choice.
Let me know if you want to make it make like an app with buttons for this calculator, Sarah. I will give you a reference. Then you can have like you can build your own calculator with buttons in all buttons or text field or drop down list. The request is also gambar parsernya nambahin apa yang dicari terus I'm going to find some reference. A simple GUI. It's going to love this one. Let's send you a link. Yeah. Take a look at this, Sarah. Probably Sarah. Ini apa ini ya yang lebih gampang? Button 1, button 2, button 3. Enggak. This is not what I want. Enggak. Ini. Simplified Python. Mana simplified? I don't think so. Baru pertama kali aku bikin app. Gimana bikin app? Heeh. Bagus lah. Yuk. Dan ya 100 ini loh. Kacau. 100 iteration. PK Inter. Oh, kemarin ini Fik, hari Sabtu kan biasanya anak-anak ngoding kan setiap pagi itu ada ngoding terus ada anak-anak yang nggak tahu anak-anak kecil tapi dia suka ngoprek gitu si Kosha tuh. Ketika suruh ngetes itu API ChatGPT yang kita nggak jalan itu. Terus dia cari cara pakai coding lain jalan sih ngejawab gitu loh maksudnya. Si Masih API si AI apa sih? OpenAI. Si OpenAI-nya tuh jawab. Jadi Nice. dia nyoba nyuruh tapi misalnya ngerekap headlines gitu ya atau apa jalan. Jadi maksudnya bisa gitu. Maksudnya si API-nya oke lah gitu, bukan nggak di limit atau nggak ditutup gitu. Aku juga nggak jawab, cuman maksudnya nggak Nggak yang kita mau ya. nggak yang kita mau. Ya udahlah. Tapi kemarin nyoba aja, tesin dong apa emang nggak jalan atau gimana gitu. Mana ya gitu.
Kadang-kadang si Replit juga yang mogok kan jadinya ya gitu. Ntar ya coba ya. In my Replit ada kalkulator nggak ya buat tunjukin ke si Raya si Replit coba ya. My Replit calculator my Python TK Inter TK Inter ya atau ini ya coba cek dulu. Grid login main pop up simple text and button drop down currency calculator ada sih Ra. I'm going to give you mine, okay? This is my version of calculator if you want to try. This is too long. I'm going to send you to the chat ya. In case you want to try. Sarah. Simple calculator. Python UI. Atau yang sederhana ini aja. Currency converter. Atau nanti aja deh biar Sarah lihat yang itu dulu deh. Dia agak pusing. Oke. Eh, tapi tunggu. Coba cek. Sarah, okay, continue. Off with your head. Nice, Sarah, nice. Email. Oh, pakai Gmail, oke. Tuh kan ada extra security layer, pasti ada harus nge-set SMTP-nya dulu sama ya SMTP berarti. Cambridge Factor ini kita harus daftarnya gimana ya? Daftar. Oh, how to daftarnya gimana sih details ya? Ada tryout-nya loh. Daftar. Cara daftar. Tunggu. How to bilingual online testing feedback ya tryout available. Oke, syllabus tryout details tryout ada registration form. Ini daftarnya gini.
Dan ini adalah, tar dulu ya, tar dulu. Eh, try out. Oke. Nah, itu kan smtp gmail.com, portnya segitu. Oke. Pakai Mime ya. Oh, ya ada error. Indent. Subject, take a break. Oke. Ngecek Sera. Sarah is saving. Good. Save your files carefully, Sarah. Okay, listen. Nice. Yeah. Wow. Kayaknya dia pusing dah. Kenapa? Gak mau. Pas udah dilan. Tunggu. Jangan-jangan. Oh, Vic, ini aneh Vic soalnya. Ini Wild kenapa sendirian paling kiri? Wild tuh gak mungkin paling kiri loh. Ini. Kayaknya geser deh. Dia di dalam siapa deh? Oh, Masa? aku lagi ngopi yang ini, yang sebelah kiri ini. Coba lihat apakah cek. Oh iya deh, Wildnya di situ deh. Ntar dulu. Kok dia marah-marah di main PY line 5? Enggak nih, lain ini udah aku fix semua. Oke, udah beres. Terus dia nggak jalannya? Nggak ada apa-apa ya? Nggak ada shell, nggak ada. Oh, print server. Apa kita mau ngeprint? Coba pakai ini deh. Coba. Ini emang indentation-nya parah. Masih. Unindent does not match any outer indentation level. Vic. Ini nih walnya kiriin, Vic. Iya, bentar. Oh, itu komentar kayaknya ya. Oh. Mobilnya Itu. Komennya komennya terbawa komen. Perintahnya terbawa komen. Ya. ya berarti nungguin sampai dia ngirim emailnya atau gimana ya? Enggak. Coba, emang emailnya ada? Coba cek email. Cek juga di itu, di spam. Kalau nggak ada error, berarti masuk ya. Atau kita ngeprint aja, Vic, pas di bagian ngesend, kita ngeprint. Di sini nih, Vic, di baris 23 gitu, print, sending email gitu. Coba tes, berarti dia masuk nggak tuh ke situ? Di baris, sebelum del. Ah, Print
Sending email. Pakai kurung aja. Pakai kurung, pakai kutip. Gitu. Kutip. Setidaknya kita tahu kita masuk gitu loh ke function itu. Coba Fik, lagi stop terus run lagi. Udah gitu cek email. Weh. Oh, Tuh, dia berarti nggak masuk ke situ ya? Kita nggak masuk ke dalam send mail ini. Function ini tuh tidak dijalankan gitu maksudnya. Kok tidak dia nggak ngapain? bentar aku coba lihat dulu. Kelewat atau syaratnya tidak oke nih. Oh, bentar. Nih, nggak usah aja ya. Gitu aja nggak sih? Nah, coba. Kan aku udah send message. Ngamuk, dia ngamuk. Send mail itu email itu, server itu, port itu, message itu. Bener kok. Tapi dia errornya bukan error itu deh, kayaknya error sintaks deh. Bukan error app-nya. App saya pas manggil ke server mailnya. Mungkin ini deh, coba. Del email, kan dia password udah masuk. Send email tuh email. SMTP udah. Import mimetext udah. Terus? Oh ya, refresh coba. ITB SMTP authentication error. SMTP lib password not accepted. Bad credentials. Oh, ya bisa jadi ya. Ntar. Kan ini portnya ini host server port start TLS login username sama password. Username-nya ini, passwordnya ini. Message to recipient, message attach email HTML, sends message. Coba debug with AI coba bisa nggak sih dia? Sombong banget ya Replit pakai AI segala bisa ngedebug kagak dia? Cobain Fit pakai debug with AI pengen tahu. Okay, Sarah is choosing theme. I think I'm going to change my theme. Oh, I'm bored with this one. Di mana ya? Berarti kita Replit dulu. Ah, Mana? kayak AI-nya nggak kuat juga. Betul, aku lagi coba nonton dulu kayak melihat Boleh, dia. berarti botak. Customize home. Oke. Themesnya mau ganti dulu. Ikut-ikutan Sarah mau ganti ini aja gitu. Everything is pastel. Ini lucu nih. Yes ini bagus nih. Aesthetic pastel theme. Yeah, this is good. Which one do you choose, Sarah? For okay. Oh, you're editing manually.
I just use aesthetic pastel theme and it looks nice. Ah, let's say home. Okay, I like this one. I like this. Good. Very nice. Pik, tahu nggak, Kak Cika tuh pernah mencoba melakukan hack Nggak, kamu ngerti. Ini kayaknya kenapa nggak bisa? Bukan karena nggak bisa. karena settingnya. Iya, karena akun aku di itu double verification pakai handphone juga. Oh, berarti harus dilepas dulu double verification ya. I do not know. Tapi ini sih ini tuh masalah karena kayaknya ini sih. Ya Ini could salah be, satunya ada two step verification juga. could be sih, bisa juga. Soalnya Google sekarang secure sih, aman. Dulu masih bisa dihack, Kak Cika masih bisa ngehack, sekarang udah tak bisa. Karena dia udah second out segala macem. Ah ya, berarti emang harus disetting dulu. Bisa nggak sih settingnya? Tadi ada replit dipilih aja gitu, bisa nggak, Fik? Jadi dia memperbolehkan replit untuk mengakses dirinya. Ada. Nah, itu apa? Aku buat baru deh coba ya. Oh, cobain. Saya level. Eh, Oke, level. Tidak. ah, replace your password there. Just like your normal password, a password can complete access to your below you want to, you don't have breakdown. Oke. Terus gimana? Ini aku ganti secretnya. Apa emang harus pakai spasi ya? Cobain. Kayaknya nggak common deh pakai spasi. Tuh kayak gini. Cobain dah udah. Terserah dia lah, copy paste. Hah,
still not accept. Kayaknya ini udah protected. Let me check ya. Hmm. Apa ini? Ada reference nggak ya? Hmm. Soalnya settingnya beda-beda, suka beda-beda sih si Replit dan semuanya dah. Si Replit si Gmail. Iya, menyebalkan. Ada nggak orang lain ya? Bikin accessing email with Replit. Oh, taruh. Pertanyaannya apa sih? SMTP ya. Apa ini? Accessing SMTP email. Oh, ada nih. Python SMTP. Taruh. Oke dulu, taruh ya, Fik. Fik itu level berapa sih sekarang? 95 apa 96? 98. Ah, 2 days to go. iya. Ada no, nih aku copy deh. Ini aku. Soalnya dia juga nggak udah ini sih udah narrow banget jadinya karena Iya. Karena Kak Cika nonton juga deh, bentar. mau singkat. Dan versi Google-nya dia tuh masih bisa nge-categorize gitu loh. Iya, bener. Sementara punya aku udah Day 98, we're going to look at web automation by timing something to send an email. So firstly, let me put my hands up and say that if you build this in the free version of Replit, you're probably not going to get the results you're looking for. The way a REPL works is that if you are on the free account, after a certain amount of time, a REPL will fall asleep and stop working. You can get around that by either paying for the hacker plan or buying cycles to enable always on your REPL. To do that, once you've got your cycles or your hacker plan, click on the name slug and come and tick this on button. This will make sure that your REPL is always awake, and if it does fall asleep, it'll wake it back up. This is really important because what we need to do is be able to have a REPL that's always running so we can keep track of time and do certain jobs at certain points. Let's start by seeing how the scheduling system works. It's reasonably straightforward. So, actually put
some kind of loop to keep it constantly checking the schedule. So let's use one of our, we're getting a clock printing out, but there is one little issue with that. Take a look. Shall we get this code working? And because of that, we are using a lot of CPU to keep checking the output because it is checking every second now. It's cool, but what if we wanted something to happen? Oke, sekarang emailnya. But most people get into flow. We do need our, and what we need to do is create a new password. The reason this works is because Gmail uses different authentication. It doesn't like to store a username and password in plain text. By doing it this way, if your username and password leak, you can just turn it off in the app. So I'm going to make a mail app, and I'm going to say other, and I'm going to say Replit, and click generate. What you'll be given is an app password, that there. I'm going to copy it. I'll delete this when I'm done, so you can't steal mine. And back in our REPL, I'm going to bring up our secrets, and I'm going to add mail password, that, and mail username is going to be your email address. I'm going to bring my secrets to the left, and I'm going to bring in OS, so my secrets will work. I'm going to bring those into the program now. Terusnya gimana sih terus? I'm going to write a subroutine to send us an email doc. Iya, oke. Terus? In mode, we need from email my multipart, we're going to import my multipart. So we also need to bring in our mime text format. So to create the message, this line creates the message. The next thing we need to do is add the contents and the to and the from fields. These work like dictionaries. In the to fields, we're going to type the name of our recipient. In the from field, we're going to send our own email address. Subject, you're going to set the subject line. So to attach the email, what we need to do is attach the MIME format. We attach it as HTML and then send the message. We're then going to send it, then delete it. Let's run that and see if that works. Oke, Let's mana? call it first. I'm just going to unindent here and call it there. And there you'll see an email from me telling me to take a break. So the automated emails are working. Let's send that now every hour. So instead of just sending it here, Di hour bisa. I'm going to change it from print me, printing out, sending reminder, and then send mail in there. Udah gitu dulu. Now send an email every hour. And if you go always on, this will work all day, every day, forever. Why don't you try combining both together? Common problems, there's a lot that can go wrong when you, wherein these lines will shout at you. Maybe your username and password have been revoked. They need to be updated as secrets. They will shout at you. There's a lot that can go wrong with sending an email, and it's mostly certain. Or 22, it's about constructing the message in the first place, which is where you need to check everything's working there. Important with seconds. 1 second will crash, whereas 5 seconds won't. I've broken some code, so won't you go and fix it for me, please? Like now, don't wait, don't schedule it, do it now. Quotes. What I'd like you to do is email yourself once a day with one of those quotes at random to gear yourself up for them all. When you're done, share your code with us by publishing it in the community and use the hashtag Replit 100 days of code so we can find it on social media. Tomorrow, we're going to look at combining this with one of those quotes. What I'd like you to do is I've given you a text file which won't. I've broken there. Coba kita Aside pakai from that, cara beda aja nih is coba. writing the singular time on line 29. If you write 1 hour, which reads better, then you. Yang mana coba lihat emailnya? But we're going to look Gini deh, kita coba pakai cara lain, Victor. Day 98. We're going to look at web automation by timing something to
Coba ya, ntar. Tapi kita coba pakai cara lain deh. Tunggu. Masa gitu aja nggak bisa nyambung sih? Tunggu ya, coba kita cek. Sarah, how are you? Let me check ya. Sending emails using Python and okay. Ya udah, oke. Sekarang cek dulu saya. Sarah is gone. Where is the screen? Have you tried? Aku try new mail. Mm-mm. Harusnya tuh cuman gini loh. Ntar dulu. Harusnya tuh cuman gini loh. Fik. Oke, biar aja lah di sini biar rame. Harusnya kan cuman gini ya. Misalnya, kalau cuman gitu jalan nggak sih, Fik? Cuman gitu aja lah gitu. Nggak usah ada apa-apa lagi. Atau kalau mau pakai API berarti harus install Google Auth segala macem. Kalau nggak usah pakai API gimana? Bisa nggak sih? Ya, aku coba. Ya, Sarah, nggak available. cobain. Sarah, do you want me to give you a challenge? Try to make an app in Python to convert from USD to IDR and vice versa. It's like calculator, right? Or an app to calculate tip, restaurant tip, like when our purchase total is okay, 10% of the total purchase is how much with calculator? You I can don't make, know how. try it, Sarah. I don't know how to. All right. I'm going to give you an example. Okay, where is my liquid? This one, Sarah. This one is how I make a currency converter, but this is using an API. You can try to copy paste it and then see how it works. So you can modify it probably. Wait ya, sebentar. Tunggu sebentar ya. Mana ya Sarah ya? This one, Sarah. Try this, Sarah. I'm sending you on WhatsApp or on the chat. Nggak bisa di chat terlalu panjang. I don't know how to import Tkinter, whatever that is. Oh, try this one, Sarah. I'm going to give you the simplest. Can you just share your screen? You can choose this, Sarah. Open a new wait. Go to Replit and then open a new rep and then choose TK Inter and it will give you a button and a text. I guess create Replit, Sarah. Create a new Replit but choose TK Inter. Then it will give you a simple button, only a button but works. Mana ya? Ada nggak ya simple text and button kayak gini nanti? Like this, Sarah. This one. Like this one. Like this one. This is a much simpler one. You can start with it. Coba ya.
How do you import it again? Just open Replit and then choose TK Inter. Can you do it? Then you just run it and it works. Where do I find Teka Inter? On Replit, new repository, and then you just scroll down, find TK Inter. Can you find it? Create Replit. Yeah, I found it. Yes, find it. TK Inter, right? And then Yeah. choose, give it a name. And then by default, it will give you a window and a button and a text field, I think. And then you just run it and see how it works. And then you can modify it. Like you probably can make a login app where you can enter your username and password, or you can also enter Ini aku pakai punya Kak Cika nih. converse. Mana bisa nggak, Fik? Coba Enggak. dong, Ren. Marah tetap itu ya, API-nya nggak jalan ya? Soalnya ada dua cara. Kita tuh pakai itu SMTP dari luar atau minjem API-nya Gmail. Nah, kalau pakai API-nya Gmail berarti kan kita harus masukin API key-nya dia. Tapi kalau gini juga dia nggak mau ya, pakai SMTP SSL gini nggak mau dia. Marahnya apa sih? Bukan connection unexpectedly closed. Oh, atau bentar ya. Kalau saya nggak pakai bisa nggak? Mungkin yang Kak Cika kasih ke Vicky mana ya? Di chat. Di chat, tar. Cobain dulu. Sarah, let me know if it works. Ya, kasih tahu ya. Tunggu dulu. Nah, yang tadi dikasih ke chat, Kak Cika coba, tapi di Google Colab coba ya. Import SMTP lib. Masa sih gini aja nggak bisa sih? Harusnya bisa dong. Bentar ya, mana Colab? Google Colab. Tapi sama guys. Let me know ya. Ntar, ini Kak Cika sambil cancel coba new notebook. Kan coba kita coba email subject. Oke, resipien. Coba ya, stop. Resipiennya berarti misalnya sender, Zef, crypto. Ini Marisa Paresto. Ini Run. Oke. Oh, bad credentials. Login, ya nggak bisa. Fik. Harus lewat itu, harus lewat verification. Dia bilang SMTP authentication error, username password not accepted. Learn more at, oke, gue baca sekarang. Oh iya bener. Gak bisa, susah.
Berarti harus bikin API. Udah bener lah kayak sih itu. Oke, berarti isunya kalau pakai yang ini sama aja dong. Coba fix yang ini. Mana ya tadi ya? Mana. Manakah coding yang aku buka? Berarti kan pakai yang ini. Coba deh yang ini. Bentar ya, ada satu lagi contoh dulu. Mana sih? Mana collab saya? Coba kita coba. Sekarang gini. Pakai Mime. SMTP Gmail. Wah, ngeri. Ntar dulu ya, Cika coba dulu ya. Bisa nggak yang ini ya? Cek password dulu. Pak. Ngeri kali, ngeri ada password kemana? Gmail. Kak Jika pakai akun Kak Jika sendiri. Oh, takut. Aku takut. Kenapa? Ditaruh di situnya lagi, Mak. Mana password gue? Alamak, tunggu. Kitchen saya di mana sih? Oke, ini ya. Tar ya, Fik. Tes dulu. Tes dulu. Gmail password saya apa? Lupa. Gmail. Tunggu. Gmail saya yang... Oke, ini ya. Hah? Ngeri kali, ya Allah. Mana. Kalau password pakai kutip nggak sih, Fik? Masuk. Apa nggak? Oke, tes. Nggak bisa. Email password. Taruh email password. Oh, emailnya udah, passwordnya udah. Aku add dari secret pokoknya. Nggak gitu. Aku pakai barbar. Ini mah beneran passwordnya. Nggak pakai hash, nggak pakai apa. Wow, tidak pakai secret. Gila nggak di MD5 sama sekali loh, si milik Kitty. Nggak bisa, udah takut. Tapi ini kayak gini, Vic. Make sense nggak sih? Coba lihat. Eh, hilang, Mak. Sarah, how is it going? Are you having fun with TK Inter already? No. No. Why? You can make your own app, Sarah. Like probably you want to make a game like guessing, or if you get bored, you can continue your rapid lesson. Make sense kok itu, Kak. Make sense kan? Heeh. Tapi make sense sih, cuman passwordnya bugil loh itu. Maksudnya cuma Iya, Bu. dikutip doang. Udah Bener-bener gila. secret. Itu kalau orang lihat source kita, udah deh kita dihack se-email selesai hidupnya. Mengerikan tahu itu. Nggak mungkin lah gitu kayaknya. Nggak mungkin. Be quiet. Tapi make sense cuman nggak. You go. I need to choose it. No, chargers are in the room. I know I will. Tapi dia perintahnya tahu itu ya. Kalau saya kita tanya harus gimana, dia pasti bilang lu harus itulah harus akses API-nya, harus ini.
Kok dia bisa ya? Ini tahun berapa sih? Februari 4 loh. Makanya. Make sense, tapi nggak jalan, Fik. Sudah selesai. Bye. Oh ya, Langsung masuk ke email loh. tetap tidak bisa, Kenapa jadi ya? saya aku skip dulu Tunggu deh. ya. Secure connection. 8, I don't know why. Aku mengerikan ya. Iya, no. Taruh. Authentication, sending di email. Kalau si botak sih dia pakai replit enak. Si botak tuh kayak lancar-lancar aja, dia mah nggak mengalami kendala. Kita nih nyangkut-nyangkut. Dia pakai ini sih domain replit. Oh. Kagak mau gitu loh. Tapi Lagi email baca. repotnya dia bisa dibuka di Google masa. Gmail app password. Tar dulu, ini pendek doang. Sending email with a Python with API. Berarti kita ke app password, you Google account, select app, choose mail, and select device, choose other. My Python script, udah dapet. Email text, this is report. We have added. Gmail username. Sama loh, ini sama yang dikasih si botak. Tahu nggak Oh. Day 99 itu juga challenge kan, Day 99 challenge doang ya. Ah, Challenge-nya tuh bikin ini email. maksud lo email service? Iya, yang kita ngimbal-ngimbalin orang. Oh, lo Akbar pakai MailChimp aja, Tunggu. Password 16 digit, receiver email, digit app password. Sama Day 100 juga pakai email. Kalau Day 100 tuh ngasih, aku tahu nih caranya nge-scrape kayak kemarin yang ngambil, kalau news kan aku pakai keywordnya. Cuma Mm-mm. nanti hasilnya itu di email. Mm-mm. Itu Day 100 gitu doang. Sebenarnya gampang banget nih Day 100. Bisa dapat sertifikat nggak sih? Kalau bisa udahlah. Ntar dulu deh, port 465 kan SSL. Sender receivernya siapa? Passwordnya apa? Hello Underworld. Kalau ini sama nggak sih, Fik, yang ini? Coba itu. Salah kirimnya ke Sera. Sama ya? Basically the same ya. Tapi kan orang pada jalan sih. SMTP lib aja gitu, kayak yang udah aja. Itu send mail aja. Udah, kita langsung ke code word saja lah. Ya udahlah, udah Tak banget nih, Pak. gila banget. So, kita bikin project, Fik. Ah, Kita membuat email server. Oh iya. Email server ini gak ada yang jalan lagi nih, gue coding yang ini, heran ya. Oh, a narcissistic number.
Apa narcissistic number? Oh, wow, 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 wow. Sarah, do you want to do some code words too? Huh? No. No? What are you doing right now? Let I me can figure out how to use it. do you want me to give you some challenge? Like mm, some iPhone exercise? Okay. Okay, can you make this for me? Bentar ya. Oh, coba ya, saya kasih soal ya. Create this with iPhone and send me the result. Satu, bikin ini Sarah. Make this ya. Gini. Ini satu ya. Dua. Hmm. Hmm. Number two. Number two is like this. Number okay. Number three. Okay, like this. Kok gini? Lalu fix lagi ngasih soal. Oke. Kok nggak bisa rapi? Ya, terus Sarah, I have problems with with indentation in WhatsApp. Jalur deh. Nggak bisa lurus. Kok ini nggak bisa lurus sih? Ya gitulah ya, pokoknya rata kanan ya. So it is right indented ya. Oke, gitu ya. Number four, ini. Ini. Plus. Ya, aku gini ya. Kok nggak rapi sih?
Oh, oke, kalau gitu nih minus aja. Minus. Ih, gak bisa rapi ya. Ya gitu deh kira-kira gitu deh kurang lebih. There. Nanti I'll give you more. Send me the Ini screenshot or share screen. Mana Fik? enggak, ini tuh kalau even and odd number Mm-mm. gampang ya, tinggal dibagi 2 doang ya. Sumpah, iya. Cuma maksudnya dia tuh nggak bisa nge-input nomor yang kita mau. Emang. Ih, nyebelin. Jadi Berarti dia, aku buat list jadi, gitu. jadi dia tuh cuman bisa fungsi nerima, terus dia bener nggak gitu Lah, di situ di tempat cucian, di kan. Harusnya ya nggak pakai gitu, udah gitu aja. wah, Fungsi dev aja, langsung dev aja, Fik. Dev, eh list. nggak pakai list. Nggak tahu. Ketika tuh gini doang. Eh, forward ya. Mana ya Python itu let me find. Gimana sih caranya nge-search? Oh, search. Even odd kayaknya Kak Cika udah bikin deh. Even odd. Aku lupa deh kalau istilah anak coding tuh ngomong persen tuh apa sih? Nggak tahu. Nggak ada, bagi aja gitu pokoknya. Mana ya yang Kak Cika udah bikin ya? Gimana caranya lihat history gua ya? Ntar. View profile. Mana ya? My kata. Start kata translation collection. Kata. Tuh, ya aku berhasil. Oh, bisa. Cuma Nah, cuman cuma masih ada yang dia lain. Coba. Berarti belum beres. Belum buat untuk semua tes. This is mine. Is this mine completed? Oke, I am finished the. Oke. Ntar lagi cari dulu ya. Complementary DNA, reverse string, return string, plural, binary, 2 to 1, multiples, multiply. Hah, kok nggak ada? Shorter was ke credit card. Find the odd in. Bisa nggak, Fik? Apa sih even or odd? Ya udah deh, cari coba ya. Even or odd. Oh, waktu itu kayaknya udah deh itu. Tapi kenapa apa bukan di yang sini ya? harus banget pakai dev ya. Iya, harus pakai deh. Coba ya. Aku mencoba mengerjakan deh. Kayaknya udah apa waktu itu ngebantuin ya? Python ya. Oke, train. Oke, even or odd. Pass. If number mod 2 Dev. dengan kita disuruh bilang apa? Cuman gini aja, Fik. Number 0 berarti return even else titik 2 return odd gitu kan? Gitu nggak sih? Coba kita run. Mana run? Test. Nah, Fik, Kak Cika cuman gini aja.
gitu. Serius. Serius. Terus dapat numbernya dari mana? Kagak ada. Jadi kita tuh cuman Oh, oke, itu dari dia. misalnya fungsinya nerima number ya udah kita hitung aja numbernya gitu. Emang gini. Emang kayak gini. Apa sih kalau tes coding teh mereka cuman ngetes modularnya doang, nggak ada whole code-nya. Oh, nggak minta input lah ibaratnya. Heeh. Menyebalkan sekali. Aku memikirkan gimana Ya, caranya. karena paradigmanya beda. Waktu itu kan Cici pertama kali nyoba, apa sih ini maksudnya gitu. Tapi ternyata oh dia tuh cuman modular tes aja. Udah gitu dia ngasih tes random lagi kan. Jadi kadang-kadang udah tes berapa masih fail di berapa gitu kan. Benci banget harus dicoba. Ampun ya Allah ya Rasulullah. Sarah, how is it going? Have you solved it? Kak, aku ini dulu ke kamar mandi. Okay. No. No, not yet. Can you do it? So it's basically it is basically nested loop. So you will have looping inside looping. I know. Yeah. And then you just play with the how it go counting down or counting up. And then the and also playing with the boundaries. I mean when to stop on which number, the variables. Sekarang Vicky ingat ya emang. Oke, it odd number. Next kata. Coba lihat teks katanya apa? Pacikan ngintil. Remove. Remove first and last character. Nah, ini pakai itu tuh. Pakai ini pakai slicing Vic. Ya, ini function yang sangat tidak dipelajari, tidak didalami. Remove chars. It's a for you function that remove first and last character of a string. Remove first. Nah sih kok gue nggak dapet sih. Oh ini. Ih gampang harusnya. Train. Berarti dari length aja. Oke, remove karakter berarti return Pakai pen ya? new s sama dengan gimana caranya? Oke. Atau gini, for i in range 1 sampai ini barbar aja Kak Cika ya. Len s. Ini Kak Cika secara barbar. S at gimana caranya? S new. Oh, S new-nya kosong dulu. Oke. Berarti S Def remove char, dia pakai value-nya. taruh S new ditambahin S I. Terus return. Berarti enggak gini dong. Return S I. Coba Gimana? tes. Tes. Hah? Oh, bisa Fik. Iya. Bisa gue. Ijo. Ketika gini tapi caranya kurang sophisticated tapi baiklah. Ah, aku Harusnya bagus lagi ya. Hah, pas. Oke, submit lah. Lumayan nambah-nambahin Q. Kak Cika barbar aja. Jadi saya ya udah gue ngambil pokoknya ambil posisi kedua amat sampai
sebelum terakhir gitu masukin ke string baru. Yang Vicky lebih cakep. Harusnya bisa dong. Make it work pakai yang Vicky lebih bagus soalnya itu lebih my tone itu, lebih my tone. Lebih my tone dari Kak Cika. Iya, enggak maksudnya kan dia kan di move char, terus apa value-nya tuh S berarti aku ngoprint 1 bagi min 1, udah benar. How wrong? S new tanda kutip Kenapa ya? S sama dengan gini aja ya. Apa? Oh, jadinya non. Sebenarnya gimana sih kalau pakai slice ya? Coba. Karena ketika tuh slicing tuh masih agak-agak apa ya? Awkward gitu. Coba ya. How to remove the first and last character of a string with slicing icon. Benar sih. Passing 1 remove the first. Passing -1 sesudah itu. Kalau dua-duanya gimana? Ya kayak yang tadi ya. Dikopiin dulu, di return dulu, Vic. Mana yang Vicky? Oh, return S. Oh gitu, nggak print return. Ini aja return S apa tadi 1.2 -1 gini. Gitu aja. Baris 1, 2, 3, 4 hapus, ganti jadi ini return S. Oh, really? Serius? Iya juga ya. Why I didn't think about it. Coba. My tone ini. Wah, Vicky, hai. Amazing. Atem. Dan jago pisan cuma 1 baris, kalau di jumlah kata, Kak Cika lebih memiliki banyak gambreng. Samet. Alamak, seru kali lah. Jadi kira ya, -1 itu pertama, -1 itu terakhir. Oh gitu. Aduh, main. Ntar sambil ngecek Hafiz gimana. Try out. Oke, try out-nya ini. Kita buat dulu. Something duplicate. Aku melihat profil aku. Ya lumayan lah. Array number return the sum of all positive one.
numbernya lebih besar dari lebih besar dari 0, masukin ke jumlah. Nah, ini gimana sih maksudnya? Array of number return the sum of all the positives. Oh, jadi baca aja Fik for i in range panjang listnya. Kalau dia lebih besar dari 0, jumlahin, bikin itu, jumlahin totalnya. Sum sama dengan plus itu, indeks itu. Coba ya, sum of positive number ya. Sum of positive, oke. Sum of positive. Kalau Kak Cika, I'm going to do it like this ya. Tuh, mana-mana. Sum of positive. Apa udah pernah ya saya? Oh ini. Try. Berarti kan kita dapat array nih. For i in range. Sepanjang, berarti sepanjang len array. Terus, if array posisi i lebih besar dari 0, itu kan berarti sum. Nah, di sini sumnya 0 dulu. Sum dengan 0. Sum ditambah array i. Terus return sum. Tes, coba. Hah, error. Oh, titik 2. Tes. Pas, Fik. Kak Cika gini, tapi you might have, salah. You might have a different solution, tapi yang Kak Cika gini. Coba tem. Ya bisa aman. Submit. Pakai leng juga. Wow. Pokoknya pikir kalau udah ini ya, udah dapet ininya, maksudnya udah biasa sama apa questionsnya, nanti jadi udah ini, Cuma jadi maksudnya. jadi lancar aja. Ini kita close aja ya. Oke, kita close. Oke. Sera mana Sera? Vicky mana Vicky? Vicky mana Vicky? Hafiz. Udah sampai mana? Ya udah, Kak. Ah, Berarti besok apa? kita bantai code wall aja ya. Yuk. Ayo deh boleh. Ini lebih menantang. Ngeselin ya ngereplit. Hi, Yang go repot. now. Mulai Okay, you can go now, Sarah. Thank you. Bye-bye Kak. See you next. Makasih ya. Until next week. Iya. Ya, iya nih ngereplit. Parah repot. Like mulu. Apa? Oh, loose ends Tadi sambil merekap dulu. Ya, Hafiz. Makasih ya. Dadah. Bye. Assalamualaikum.